Okay. Are we ready or is it recording? Yes. Yes. Okay. Yes. We can start. Sat Nam, and I apologize that some reason last night was not able to work for the live class, but I try my best to go over the points at least that are important to give you in a recording that will be sent to you. Сат Нам, извиняюсь за то, что вчера не смог дать класс по техническим причинам, но сейчас мы надеемся пройти по всем важным пунктам, и вам будет выслана эта запись. First is to have some information about practicing a japa. I think there are a lot of people who this is new and they don't understand how this works, so I explain it a little bit. Первое, немного информации о том, как практиковать джапу, потому что я слышу, что есть много новых людей, и я посвящу несколько времени, чтобы объяснить, как она работает. Anytime we do a practice like japa, and it's in a group of people with many students together, we create a very specific energy that cannot be created when you practice alone. Каждый раз, когда мы делаем джапу, собираемся в целой группе людей, студентов, то мы создаем энергию, которая не может быть создана, когда ты практикуешь один. Of course, you can practice alone at home and you can recite all of Japji or you can recite one pauri of Japji. But when we sit together as a group and we do an intense meditation like this, then there's no comparison to sitting alone. Конечно, вы можете практиковать дома сами джапджи или часть джапджи, но когда мы сидим вместе и создаем эту групповую энергию, нет никакого сравнения с ней. When we do it in a group, then absolutely it requires an experienced guide who can sit as the teacher and oversee that it stays in balance. Когда мы делаем это в группе, это, конечно, требует учителя, который сидит и смотрит, чтобы все происходило в балансе. And of course, when you practice with someone else who is a teacher or someone who has their own personal level of practice, they've done this thing many times, then it will help you be able to do it the first time and maybe achieve more. И, конечно, когда вы практикуете с учителем, кто сам делал это много раз, то он поможет вам достичь первый раз гораздо большего. With a practice like japa, sometimes when we create the sound, we are not very accurate. We haven't learned the pronunciation well, and this can definitely change the effect or maybe not allow you to have the complete effect. Sure. Когда мы практикуем джапу, иногда мы произносим звуки не очень аккуратно, не очень точно. И тем самым немного меняем звучание, и тем самым не получим тот весь эффект, который могли бы получить. If I take a phone number and I have to dial my friend and their number, I have to dial 753224. If I dial 753227, then I get a different person. I speak to a different person. And mantra is the same. We're dialing on the upper palate. We're dialing a code into the brain, into the pituitary gland, pineal gland, the whole glandular system and nervous system, and that gives us the effect. We need the number to be accurate. Каждый раз, когда мы произносим мантру, мы словно набираем определенный код. Например, если я хочу позвонить другу, и у него номер 755332, а я наберу 755337, то я не смогу позвонить своему другу. И произнося мантру, мы набираем определенную последовательность на своем верхнем небе, которая посылает импульс в наш гипоталамус, в нашу шишковидную железу, в наши железы, и тем самым создает определенный эффект. But also, of course, when we're in a group, then it covers each other's shortcomings. Then few people may be saying it correctly, and few people may be just, they don't know any words. And it's covered because the group energy is creating the experience. И когда мы практикуем вместе, то мы тем самым можем покрывать ошибки произношения друг друга. Кто-то может произносить, некоторые люди очень точно, а некоторые могут произносить совсем не так, но групповая энергия создает то, что мы в итоге произносим верно.
So it goes both ways. It's very good to know the pronunciation and you can refine your experience, but also when you do it in a group, it's not necessary that you are advanced in your pronunciation in order to achieve an experience when you're in a group. Так что, конечно, очень хорошо иметь очень точное произношение и тем самым сделать свой эффект лучше от джапы. Но когда мы практикуем в группе, то все это может быть нигилировано, и тем самым мы все равно получим эффект. You see, when you watch the older classes of Yogiji, many times he would play a mantra and it's very difficult for like a Western person to recite. And he would say, don't worry about the words, just copy the sound. Pretend like you're saying some words in the same sound and you get the effect. Because he was sitting there, his energy held the space, the group energy was created, and then it could cover the mistakes. И когда йоги Баджан на своих классах играл эти мантры, которые были очень сложными для западного человека, чтобы копировать, он просто говорил. Не говорите слова, говорите, просто повторяйте звуки, как будто вы знаете, что вы говорите. И он сидел там, он создавал это поле, он поддерживал групповую энергию. И тем самым это все исправляло групповые ошибки. Here's one of the most beautiful things about Kundalini Yoga and about Japa. There is no level. There is no advanced, super advanced, more advanced. Okay, all of us, we practice at whatever level we are at. So when we come together as a group, the experience is the same. So beginners can practice, advanced can practice, everyone can practice together, and everyone practice the same thing. And when we're in a group, we achieve an energy that elevates us, and the experience is the same for all of us. И когда мы практикуем джапу, нет разделения на новичков, на опытных практикующих, на суперопытных практикующих. Мы просто все собираемся вместе, и все мы можем получить этот опыт, который возвысит каждого из нас. When we chant Mul Mantra, someone asked a question, is it important that we tune in? Om Namo Gurudev Namo first. And the answer is, when we use that mantra in the lineage of Kundalini Yoga, anytime we practice Kundalini Yoga, we have to tune in because that is our connection to the golden chain. If we practice Mul Mantra just to recite it in our mind, mentally walking around in the daytime, sitting for a few minutes in the morning, then you don't have to. It's up to you. There's no fast rule. Был вопрос насчет мул-мантры, когда мы практикуем. Нужно ли, например, произносить «Онг намо Гурудев намо». И если мы практикуем в рамках кундалини-йоги, то, конечно, каждый раз, когда мы начинаем практику, мы поем эту мантру. Но если мы просто поем мул-мантру, когда гуляем где-то или просто про себя, то здесь не обязательно этого делать, и здесь нет никакого правила. Why we practice this intensive form of japa? This is a very, very old tradition and an old system of how to experience consciousness through japa. Почему мы практикуем джапу? Это вообще очень древняя традиция того, как можно испытать осознанность через джапу. We sit together in a group and we create pressure. When you take a piece of coal, charcoal, you put pressure, and after some time, nature makes the diamond come out of the coal. There needs to be an element of pressure in our practice in order to have and to achieve that diamond that we're looking for in our experience. Мы садимся вместе, мы создаем это особое давление. Когда природа берет углерод и создает особое давление на него, мы получаем кристалл. И то же самое происходит и в нашей практике. When we sit together to do a japa 12 hours each day, this may, for some people, this is a big pressure. For other people, this is very easy. Some japas you do got cut for a second. Hello. Yes. Hello. Okay. Back again. Now you know what I have to deal with being in India, huh?
For some people, it's very easy. 2 days is not a big pressure. Some people, it will be the most challenging thing you do in your life. But I can tell you that the experience from these japas is uncomparable. Для кого-то этот опыт 2 дней будет невероятным давлением, самый невероятный опыт в всей жизни. А для кого-то это будет довольно легко, но я могу сказать, что для каждого это будет абсолютно невероятный опыт. People have their own experiences, you know, everyone has a story. Some people, great things happen in their life, in their business, with their health, with their relationships and their families after a big japa. Some people, they just go deep into themselves and they have an experience that sustains them for a long period of time after that. У каждого человека свой опыт с джапой. Кто-то может получить какие-то свои изменения в жизни, связанные с работой, семьей, бизнесом после джапа. Кто-то пойдет очень глубоко внутрь, и это будет с ним долгое время после того, как закончится опыт. I can tell you that there's no prescription that if you do the japa, then this is your exact experience. Everyone will be different, but I can guarantee you that anyone who practices this technology in this way, you will have an experience, and it will be something very deep, and it will move you through whatever block you're working on at that time. Нет никакого рецепта, какой эффект вы получите от джапы, но я точно гарантирую, что каждый из вас получит очень глубокий опыт, и вы пройдете через многие блоки за эту джапу и получите то, что вам нужно. For the people who practice japas regularly, like I think I've done Reman japa maybe 15 times, Kundalini Surji maybe 15, 20 times. Mul Mantra I did 60 days, 7 hours a day, every day, to do 125,000. Each time I do it, something different, something deeper, something more stabilizing in my being. And I start, and I feel like last time I started, maybe 2 months ago, I'm right back at the exact same point. When I close my eyes, I start japa again, and I'm right there again. It doesn't go backwards. It's very interesting. Я сам лично практиковал джапу очень много раз. Я делал, например, реман 15 или 20 раз. Я делал кундалини сорджи тоже 15 или 20 раз. А с Мул Мантрой я делал целую 16-дневную джапу по много часов в день. И сейчас вот я просто могу закрыть глаза, несмотря на то, что это было последний раз много месяцев назад, закрыть глаза и снова вернуться в это состояние, и снова быть в нем, повторяя свою Мул Мантру. It's very intense, it's very pressurized, but it's very rewarding and very, very powerful. And it's not subtle. It's not subtle. It's very real. Это очень интенсивно, это очень мощно, это очень реально, и это не тонко. Это абсолютно не тонко, это очень реально. You know, Yogi, one of his big teachings was to tell you that someone who tells you when you meditate, you should feel in bliss and peace and everything is great and beautiful, that's a lie. Because when you meditate, then all of the shit comes and all of the pressure comes and all of the garbage comes out, and you have a lot to suddenly face and to deal with. And maybe you feel good a time after that, but during it, it can be very cleansing. And this is the same. Йоги Баджан говорил, что все это ерунда, когда вам говорят, что во время медитации вам надо испытывать радость и спокойствие. Наоборот, вы испытаете очень много давления, все дерьмо выходит наружу, все, что накопилось в вас. Происходит этот процесс очищения, и, может быть, потом вы будете ощущать себя счастливо, но не обязательно во время повторения медитации. It's okay for beginners, it's okay for advanced, excuse me, it's okay for teachers, it's okay for students. The more people, the better. And I would encourage anyone, even if you've done 1,000 japas in your life, come. And if you've done not even one, come and participate with us, and you will have a very powerful experience, and then you can decide for yourself what it's about. И все это относится и к тем, кто приходит первый раз, и к тем, кто уже продвинутый, и к тем, кто уже учит. И неважно, сколько раз вы делали джапу, 1000 раз, либо 1 раз, приходите, для каждого она даст свой вам нужный опыт. Yeah, I think unless you have any other questions that may have come in that I didn't cover, that's really it about japa. And Mul Mantra I talked about last night.
excuse me, that it's that root, the connection to our source and to our truth, and from that root can grow and give us the fruit of our experience of consciousness. It's the most powerful mantra we have. Я надеюсь, я ответил на вопросы про джапу. Если есть что-то еще, спросите. Ну а про Мул Мантру я говорил вчера, что Мул Мантра — это корневая мантра, которую мы сажаем, и она пускает корни в нас, и тем самым могут распуститься плоды нашей осознанности, и мы соберем эти плоды. You know, here in India, they talk a lot about two types of people. They became now very comfortable in life. Maybe they start to get a little bit fat. They start to, because in the old days, they did a little exercise, meditation also. Then they start teaching the sound current, the japa. Japa is so easy. You just sit in one place and close your eyes and meditate. Then they don't want to move after that. They don't want to go here and there. They don't want to do yoga. They don't want to move their energy because so much bliss and so much movement is happening through the japa that it made them a little bit lazy. That's why it became a secret. They didn't want people to get lazy. Can you repeat, please? Two types of people. Yeah. Yes. Two main is about now, because the japa is so powerful, the chant is close their. Back. Can you hear me now? We can hear you, but we don't see you. Video start. Video. Now we try. Mm-hmm. Now it's okay? Now it's okay, so two types of people. Two people, yeah? Two types of people. In this area of the world, the Buddhists and the Sikhs, they both focus on japa. They chant the mantras, and their experience is so powerful that they don't go out to do any of the other technology, and they get a little bit fat, a little bit comfortable, and they don't have to move anymore because it became so powerful. So they joke about that you still need to practice yoga, you still need to do exercise, you still need to go out and work, but japa has that power. It's enough in itself to liberate you. It's very, very powerful. И здесь, в этой части мира, у нас есть два типа людей. Одни из них, это вот у нас есть буддисты, у нас есть сикхи, и все практикуют джапу. И когда ты практикуешь джапу, ты становишься немного ленивым, ты больше не хочешь двигаться, немного толстеешь, потому что просто практикуя джапу, ты можешь получить весь необходимый опыт, все внутри тебя начинает двигаться. И шутка в том, что хотя по-прежнему тебе надо совершать какие-то движения, но джапа может освободить тебя. Okay, is it still okay now? Yeah, it's okay. 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 So when I come to Moscow, I will be teaching a class the day before the workshop, and we will go into some of the ways to create sound, work with the navel point, heart center, throat. How do you make this clear so that you can do the japa more efficiently, and so that you can understand
how to do sound, how to create sound more effectively. И когда я приеду в Москву, я дам вечером этот воркшоп, этот класс, где мы поработаем над тем, как же все-таки говорить с нашим пупком, нашим сердцем, нашим горлом, чтобы мы могли получить больше результатов от джапа. When we are doing the japa, it's a special way. So I won't show you that now because we talk about it that day. But how to chant the Mul Mantra. И когда мы делаем джапу, это весьма особый процесс. Я вам покажу, как правильно петь Мул Мантру. Honestly, there are many ways. Yogijis, he very 2, 3, 4, 5 ways. Yogijis. Then the Sikhs here, they have many ways. And there's no right way, no wrong way. There are different ways. Есть много, честно говоря, способов петь Мул Мантру. Йоги-джи учил 3 или 5 способам, и здесь сикхи имеют свои способы, и на самом деле нет никакого правильного или неправильного метода. One of the very powerful ways which Yogi Bhajan taught as a kriya is like this. Один из очень мощных способов, которому учил Йоги Баджан, это такой. He taught us to sit up and put our hands right over left, thumbs touching in the lap, close eyes and focus at the third eye point. Он говорил нам сесть прямо, положить правую руку на левую в паховой зоне, закрыть глаза и сфокусироваться на точке межбровья. And we inhale deeply and then we recite the full Mul Mantra on one breath. So like this. Мы делаем глубокий вдох и потом поем Мул Мантру на одном дыхании. एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच. Now my breath is out. И сейчас мое дыхание закончилось. Then I hold my breath out. After I finish, hold it out. И потом я делаю задержку на выдохе, когда закончил. And mentally, I hear. I don't just listen with my ears, but I hear in my whole, every cell, every part of my being, I hear that same vibration. While my breath is held out, full Mul Mantra. Such then I can inhale. И ментально потом, когда я сделал задержку на выдохе и продолжаю ее держать, я слушаю не только ушами, а всем телом, как Мул Мантра звучит во всем моем теле, от начала до конца. И только когда она прозвучала, я делаю снова вдох. And when I inhale, take a big breath, and I hold it. И потом я делаю глубокий вдох и делаю задержку. And again, before I say it out loud, I hear it in my mind, mental. The whole mantra. И снова перед тем, как сказать ее вслух, я слышу ее в своем уме, всю мантру от начала до конца. And then I recite it on one breath. So it's 3 times the mantra. 1 time breath out, 1 time breath in, those are silent, and then out loud while you're letting your breath go. Так что мы повторяем мантру 3 раза, 1 раз на задержке на выдохе, 1 раз на задержке на вдохе, это повторяем про себя, и 1 раз, когда говорим вслух на выдохе. So it will look, I do 1 repetition just to show you and you can practice at home. It looks like this. Я сделаю одно повторение, чтобы вы посмотрели и могли практиковать дома. I inhale deep, and then mental. Then out loud. Ek onkar Sat Nam karta purakh nirbhav nirvair akal murut ajuni saiphang gur prasad jap ad sach jugat sach hai bhi sach nanak hosi bhi sach. Then again. And then inhale, like this. So you inhale, you hold the breath, and you hear the mantra mentally. Then you exhale, and you say the mantra out loud. And then you hold the breath out, you hear the mantra mentally again. And you continue this. Так что вы делаете вдох, задержку, слушаете мантру внутри, на выдохе повторяете мантру, снова делаете задержку на выдохе и слушайте мантру про себя.
делаете вдох, и снова все повторяется. Okay? This is one of many kriyas which Yogi Bhajan gave for the Mul Mantra. Это одна из многих крий, которые Йоги Баджан дал для Мул Мантры. Very nice practice. You can start with 11 minutes, go up to 31 minutes. Это очень хорошая практика. Можете начать с 11 минут и дойти до 31 минуты. I hope to see some of you in Moscow when I come and that we can practice together and we can have a class together. You can ask your questions. I can explain my experience more. And then the Japa will be a very, very powerful time. And it's the first time doing something like this in Moscow. I think it's very special. Я надеюсь увидеть вас всех в Москве, когда приеду. Приходите на мой класс, можете задать там вопросы. Я первый раз провожу такой опыт в Москве, это будет очень мощно. Так что будем встречаться в Москве. And I thank you to Elena for being so strong and so steady and stable and moving this forward and making it happen even with all of the challenges that come in our way. И спасибо Елене за ее стойкость, за то, что она сделала все, несмотря на все препятствия, которые были на этом пути. We find when something is Guru's will, it will happen whether we want it to or not. Again? When it is Guru's will, you know, those things will happen whether we want them to or not. So I'm happy to be able to serve in this way. Так что все равно эти вещи происходят, независимо от нашего желания. И я рад служить так, как получается служить. Yeah, and she has the idea that maybe one day we can do a sadhana together. And maybe it will be a different type of sadhana, but some kriyas and some meditation together in the morning and some chanting. When I'm in Moscow, we can definitely do something like this, and we'll send you the details shortly. Есть идея, что мы, может быть, сделаем садхану один раз в Москве, когда я там буду. Может быть, это будет какая-то особая там садхана, может быть, какие-то крии, какие-то медитации. Мы, конечно, про это подумаем и пошлем вам все детали скоро. If there's no more questions for me, then thank you so much. Если нет никаких других вопросов, то тогда спасибо большое. Okay, Sat Nam. Сат Нам. Thank you very much. It was great. Good, good, thank you.